Hey guys, I hope mko poa popote pale mnatutazama manze. Welcome to K-pop TV. I'm your host Zion San, and kama kawaida, it's such an exciting time. This is 2024. Valentine's is here, and definitely kama ni Valentine's seasons manze. What other better way to celebrate, Valentine's with your loved ones in some of the comfortable homes that you could ever be in. We are talking about comfort homes Kericho manze. They have nice B&Bs, very comfortable places, nice spaces that you and your loved ones mnaweza kaa mkatulia na mpo wako pole pole mkajibamba, and you definitely have a good time. On the show, I have an amazing guest, a true definition of someone who has mse hata siwezi muuliza ni nini unafanya. It is, the question should be ni nini haujawahi fanya. You get, because this is one guy who grinds and tries all sorts of businesses from everywhere, and it is such an exciting time for me. Nikae chini na yeye tupige story, atuambie vile alianzisha biashara yake na zile mabiashara zingine amefanya, so that we get to learn a thing or two. All right, this is K-pop TV. Keep it locked. Bro, niaje man? Uko fiti? Wekelea hapo wewe. Uko fiti sana? Yes, naona hapo lebo imeandika The Golden Grand Eateries ama The Golden Grand Hotels. Karibu sana to K-pop TV. We are so excited that you could join us. Maybe you could just introduce us. Unajua mimi nakujua, but I want you to introduce yourselves to my viewers so that tell them about yourself the way you want them to know you. So, my name is Kibanda. I come from Koiwa, that is Konoin in Bomet County. I come from a polygamous family. We are about 11 in number. I'm a fourth born in the first family. And I went to September Primary School, and before I had gone to Entry Billion Primary School. So I attended two schools back in primary. I went to Yetu School, but I didn't clear there. Ulikwanga mjeuri wewe. Ulifanya makosa gani boss? No, it's a story, let's say, for another day. Okay. Yeah, so I went to Yetu High School and two other schools, but eventually I cleared. I tried joining college, but due to lack of fee, I could drop. And now I focused on doing a lot of things, but right now I'm into hospitality industry. Yeah, I was raised by both parents, and I lost my dad in 2016 when I was in I had cleared 2016. Kidogo nishtuke. Sorry about that. So when I lost my dad, I was left with our mother alone, raising so many boys. We are so many boys. Yeah, we are 6. Yeah, and it has not been easy for our mother. But with the help of my brother and I, we really tried. And so personally, I'm taking care of most of my siblings right now. Yeah. Okay. Welcome to the show, bro. Looks like this is going to be a story for days. Utupigie kabisa. All right. So bro, unataka kuniambia vile umeng'ara hivi wewe ni msee ushago? You are from the village, umelelewa Bundus. Haiko anywhere. Sit up Tengele. Haiko famous as Okay. yeah, but ni remote sana. Okay. But look at you, man. So what has taken you to get here? Now we are looking at, tunaangalia brand hapo Golden Grand. Utatuambia more about that. But I'm just imagining what is the story behind this success. Hii usafi, hii kuaga yote manzi. Hebu tuambie vile safari yako imekuwa. Ni God manzi. Hata sisi ni God, lakini tupatie, tuchanue. It has not been easy. Naweza sema Mungu amesaidia sana because ile effort nimeweka mimi when I grew up, we were struggling. Of course my dad used to be a business person, but he wasn't
that stable. So personally, tangu tu nijielewe, I've just been struggling. And so I had to change that narrative. Kabisa. I had to change that narrative. How was life growing? Tuguzie tu, you know, how was life growing up in the village? You know, what did you used to eat? Mlikuwa mnacheza games gani kama maboys? Unaget? Yeah. So uko sharp. Mulilalia ile ngozi ya ng'ombe. At some point, yes. Hata kulala kwa store ya mahindi. Wow. Mnalala na mbuzi? Tulia ilala mbuzi ziko chini. Mbuzi wako hapo chini alafu wewe uko hapo juu. Unapigwa na ile aroma ya urine man. Mlikuwa na male mbuzi? Yes. Unajua inakuanga na oh my goodness. So did you die? No, you didn't. So to survive tukalala kwa store. You know, at some point kuna kwaga na in our place kuna ile age ukifika you're not supposed to sleep with girls. Na unajua we had 2 houses. Ile tunasemanga nyumba kubwa. Now which was 2 rooms. Now one which was the sitting room and the bedroom. Now for my parents. Then we had a kitchen. Grass touched kind of ile nyumba ile nyumba ya nyazi na ya matope. Nyumba zote zilikuwa za matope. So sisi tulikuwa tunalala hiyo kitchen sasa. Okay. The small house which was unajua it was very so small and tiny. Now that 8 of us could not fit in there. What? I mean tulikuwa tunafinyana design nyingine mabe yako hapo unapata father yako hapo. Alafu tuko wengi. You know we are blessed. Kwetu atusemagi the number lakini we are many. So I remember the kind of bed is it artificial? I can say artificial. Yani ile imepigiliwa chini. Unaona tu some is it a hill? A raised floor. Yes, a raised floor. Ito yeah, hiyo sasa ndio inaitwa bed. Huko unatandika sasa ile skin. Ile ngozi ya ng'ombe ile imekaushwa zako na unalala. So we could share that. Mnajifunika na nini? Of course we had a blanket. We had a blanket. Ni wote mnashare. Tunashare. Na usipolala vizuri unapata gili. Ilishaenda. You know, I understand that life because so when we grew up nakuta kuna ile age sisi tumeanza kujielewa. Nasikia hapa kulala na girls. Tuka-upgrade tukaenda ile store ya mahindi. So tukakuwa na store ya mahindi tukapigilia hapo panga zile ile ngozi ya ng'ombe ile. Matandiko mattress haikuwa. So tandika hiyo matandiko vizuri, magunia, alafu zile nguo zimechoka kiasi. Unatandika kwanza hizo ndio kama pillow sasa. Ilikuwa normal. Na usingizi inakuja unalala deadly. But you could find so many animals. Rats. Hata ingine kuna ingine inaitwa rot. Is it rot? Ama inaitwa nini? Ni rot, najua ni rottweiler. Kuna ingine kubwa ile inakula mahindi sana. Na beba hii design. Kamefura. Kumbe haiendi kukula mahindi, inaenda kustop. Preparing for maybe the dry season. Okay. You should read about those small animals. Okay. Those creatures. So kwetu tulikuwa na panya mingi. Panya walikuwa wengi manze. Iliwahi kukula? No. Of course they don't. Wanasemanga inakulanga hivi kifuliza, inakula kifuliza. Is it true? I'm not that. Okay. You know, there were so many that I could even tell a pregnant. Oh my goodness. From the other one. I could tell a male and a female. I mean, those things were part Umeishi nao. Those things were part of us. Baka sasa unajua. I remember nikigrow. Mimi sikuwa najuanga chawa ni gani, lice ni gani, because you know I was young. Sikuwa nimeanza kufunza hizo maneno. We lived with those things man. Unaanza kujikuna. Na bed bugs. Unapigwa na jua ndio una realize kuna something nimeibeba. Sasa unachikiza ile kwa advance kidogo. Tukajengewa sasa keja yetu sasa kambao mahali. Sema boys. Yes, hapo. Actually ilikuwa canteen, so tukagawiwa nyuma. Ati sasa unajua sasa ile tukarealize kuna hygiene kuna nini. Yeah, and so ushago tulikuwa tunacheza na maboys. Mimi nilisoma ushago. I think like 2 kilometers away from home. Tulicheza tukaenda kufanya swimming. Kuna mto fulani kubwa. Madufu pararu. Tunafanya fishing kidogo, and then of course we are doing what we call sunbathing.
Okay. Ile kuoga. Alafu Pigwa na jua. Hakuna towel mtu wangu. Hata towel ya nini na wewe unakaukia tu hapo, unaenda tu unakauka hapo kando. Mliwahi chukua ile plant yenye karibu na mtoni iko na tu sabuni unapaka hivi na unajipaka. Very many times. Okay. Very many I times. see Saa you. zingine hakukuwa na sabuni. Hakukuwa na sabuni. Tulikuwa tunatumia zile toyo, jamaa, zile panga zote. Yeah, lakini tulisurvive unajua. And life was good. It's interesting how life was just amazing that time. It was so good. You didn't even know that we lack ati kuna vitu tuna lack. Munaishi tu. Life was just good. Nakumbuka pia at some point, because me I saw my grandfather, but I never met my grandmother. So our grandfather we used to hang out together. He was so friendly. So nakumbuka tukitoka shule after, hakukuwa na history ya kwenda afternoon. Ulikuwa umetoka shule 12:40. Lower primary. Lower primary mpaka huko class 4-5 huko. Yeah, so nakumbuka tungetoka shule tunaenda kuchunga ng'ombe. My dad had so many cows. Yeah, like he was a real farmer. So tulikuwa tunaenda tunachunga ng'ombe, alafu tunacheza na tupigia story. Kumbe at that point pia mzee alikuwa anaangalia venye the way we are living, the way we are doing things. Yeah, baadaye nika realize it was a way of maybe telling us, you know, he could ask us questions like, so nani amepata dem? Sasa unajua ile ujinga yako uko nayo. Unaropoka tu. Sasa anasoma anajua hii. Huu ni kajanja, haka ni kajeuri yako. Yeah, but it was fun because my grandfather also used to plant a lot of fruits. In the kitchen farm. Ungeenda kwa grandpa. Unakula tu, potelea huko mpaka unashiba. Na anakufungia na kuambia pelekea wengine. Grandpa alikuwa ule mtu atakaa hivi out of nowhere aseme, leteni hiyo mbuzi. Ana slaughter, anagawa, enda na hii mguu, enda na hii. Go eat it. Ikiendeni mkule mjibambe. Full of fun. Maziwa pia tulikuwa tunashare maziwa vibaya sana. So kina mom and my other auntie walikuwa wanakuja wanakamua. Tukishatoka malishoni. And so they could do the thing, alafu wanagawa maziwa. It was fun. That was a village life. Yani maisha tu ya community, you know, and just good food, amazing, you know, grandparents, family. You know, that is a good thing about village life. So, and I miss that life. Sindio, I should go back. If for once, turudi tutukue wadogo. Kila kitu imebadilika. So, fast forward, umemaliza high school, umeingia college. You mentioned that you uliingia college, but at some point you dropped out. Because kumaliza high school peke yake ilikuwa tricky. I can imagine. You know when I was in class 7, I remember that was when we realized my dad had another wife. Oh. And he's been playing as in chini ya maji. Allah. Yeah, so at that point, Kuna venye. we could realize he was struggling financially. Because, you know, the basics we never, as in we could not afford the basics that we He was just a farmer, right? Ama alikuwa na anafanya biz, lakini haikuwa iti ni biashara. Okay, so it was not like a civil servant or or anything. We were a anything. bit okay when we were young. But then wakati I remember when I was in upper primary, vitu zili change. And my sister who was even in high school and struggled sana kumaliza because of the challenges she went through. But eventually alimaliza. It was a struggle. That is why I hopped from one school to another. Of course, kuna point nilipigwa sasa. Yeah, lakini sasa kutoka kwangu hiyo shule at that point ilikuwa mambo ya fee. Okay. Nikachange shule, but eventually nilimaliza. Nakumbuka nikifanya exam yangu nisikuwa naishi shule. I was staying out of school because of so many things. I remember when that weekend, and then I think it was on Monday, rehearsals. Ile kwa mkia sasa Tuesday. kesho. Paper 1, math paper 1. Zaya amekuja. Atio tumwe hii na hii. Then he gave me 200 shillings. 200. So mbili. So me. Na unakalia That exam. was supposed to take me through for like 4 days. Yeah, breakfast, ikue transport, ikue lunch, ikue supper. 200 shillings. Ulikuwa unaishi nje ya shule? Mimi naishi nje ya shule. So you were catering for yourself? I was catering for myself. Kejani mimi sina hela. Na nimetoka home, mzee ananiambia bonus imefika. Huko kwetu kuna vitu kama bonus.
So we are tea farmers. So bonus ilikuwa imekama and we had budgeted. You know, that was a special moment. I had to get a lot of peace. Ndio niweze kuconcentrate na exam. Yeah. Lakini man, Zaya alifika bana. Hizo siku now he had started drinking. So he was very high. Namuuliza hizi hii 200 itanisaidia wapi? Yeye anasema si nimekununulia vitu. Jipanga. I almost karibu nimrudishie pesa. So there was a guy who was selling. It was in Didn town. So kuna jamaa alikuwa anauza hapo. Mtu arudisha pesa bana, weka pesa. Sasa I'm imagining how am I going to survive? How I going to So thank God, you know, back in high school I used to hustle. I used to take photos in high school. Okay. Yeah, that is how I used to. Ulikuwa mtu wa picha. Mimi ile pocket money ningepewa mingi ni 100. Hata transport ni unafaa kulipa kama 100 unapewa maybe half of it. Ufanye kwa boot, you understand? Survive ufike. Yeah, so tulisurvive like sisi hawa. So nakumbuka sana nikingangana na hiyo mtihani bana. Hii unachapa practical ya biology, chemistry, una mix vitu zingine bana. Alafu unakumbuka njaa inakutandika. So unatoka ile ndizi imeletwa huko kama specimen unaikula. Naweza ikula. So mimi niko natoka exam naenda napiga lap kunywa maji. Kulikuwa na joint fulani. Alikuwa anatuzia githeri ya 5 bob. Somewhere tu. So nilikuwa na dash huko na kula githeri na avocado ya 5 bob ama githeri ya 10 bob. Yaani kutake through tu ndio usiumie ukifanya mtihani. Ilikuwa sad. Lakini mtihani iliisha. Yeah, mtihani na nikapita. Siwezi sema nilipata A. Lakini you did well. I did well. Yeah, so nika wakati nilimaliza sikuenda back to the village. Mimi niliamua nianze live. Na kwanza live sasa hapo ni tricky. So nakumbuka nilikuwa nikipiga zile picha na ile kamera. You know the old camera, the Kodak. Kuna rafiki yangu wa Kericho, we were schoolmates, alikuwa ameniuzia kamera. 900 bob. Zile kamera za film. So nakumbuka. Yeah, so nilikuwa nafanya hiyo business, nauza picha. Of course cheap bei ya Comrades 30 bob ama 20 bob. So nakumbuka nilikuwa nimesave. So hiyo ikielekea mtihani I think I had 800 bob. 800 bob. So I catered for some basics. Na I can take through. I remember after nimemaliza mtihani pia nikapiga hustles. Na ile kamera tu. And then at some point nimesave. Nakumbuka nikihamia nikeja yangu mimi nilikuwa na 1600. Na nimerent nyumba ya 1000 ya mbao pale kabisa ile. Na jamaa wangu fulani. So tukangangana na maisha bana. Kungangana na maisha kidogo nikafeel pia tao ni noma. You have to work hard upate do. Nikaresort kurudi ushago. Ushago nao unajua haishiki. Alafu unajua kwa hiyo maisha yangu ya kuhustle nilikuwa nimeacquire ile mashine ya kushave na kinyozi. So nilikuwa nataka weke kinyozi. Nilikuwa nitapreview za kitabu. Sasa nika set up kinyozi fulani. Nikanyoanga I think watu 2 3. And then nikanyoa mama fulani alikuwa na nywele mingi. Ile mashine kacha. Kuja kunda naambiwa motor sijui imefanya. Na ni pesa mingi hiyo pesa mingi. So nikashati ile business challenges zilikuwa mingi hapo. Nikafunga biashara nikarudi chao. Nikarudi tena. Nikapatana na msee anaitwa Vini. Wasabi. I know. So Savi Vini Wasabi akaniambia situfungue kibanda. Ya chakula. Mmekaa tu hivi base mtakaa lakini amko mnakula jaba si ndio? Mko tu base mnachana tu alafu mnajiambia tufungue biashara hivi. Ni 2013 sasa. Okay. So tumekaa hivi. I think we were 3. Kuna jamaa anaitwa Ezron. Yeah, Ezron, Vincent na mimi. So tukakaa chini sasa tutafanya namna gani. So jamaa Ezron akasema mimi sina dogo lakini kuna cutlery nyumbani. Itakuwa capital yake. Vini na anasema niko na Mapolitan home. Niko na off-cut. Na mimi nilikuwa na 1200 shillings. To combine wewe. Jina ishapatikana. Inaitwa nini? Kula Twende.
Ni kula tukisonga. Jilikuwa kibanda bana, tumeweka bench moja. Hakuna kukaa. Alafu tuna hawk hiyo siku tulikuwa tuna hawk soup na chapo. Na sisi wenyewe unajua sisi ni chefs, sisi ni waiters, na sisi ni bosses. Ni wenye biashara. Chapa ile kazi maana siku ya kwanza nimepika chapati ilikuwa mbaya. Ilikuwa inakaa kama map ya Afrika. Au inakaa crispy. Inakaa crunchy. Inakaa crunchy kama ilikuwa inakaa crunchy. So kulikuwa na watu, they could see us doing that. And then I remember some lady anaitwa Maureen alikuwa anani-encourage akiniambia, "We, hata mimi nikianza nilikuwa napika hivi." Lakini with time inakuwa soft. Siku ya pili kulikuwa na improve. Yani ya tatu ya ine man ilikuwa perfect. Ulikuwa usha master the game. Yeah, so that is now the genesis of my life in hospitality industry. So nilianza kama nilianza kupika mwenyewe. Ulianza kwanza kama investor. Ulikuwa na 1200. Ujue sisi pia hatuna pesa hata ya kulipa waka. So sisi ndio lazima mjitume wenyewe. Tukafanya ile kazi. And then it reached a point our other partner got drop. On the way, so tukabaki wawili. Wewe na Vincent pia hatukuwa patient. We really wanted money. So tunapiga hawking ya chapati na soup. Tunaenda Cyber City kwa maboys wetu fulani. Tunaenda wapi? And then ni kama tunanunua kuni stock kidogo, ile pesa imeisha. Kesho tena tuko kwa duka tunaomba stock. Yaani nilikuwa naona sana. So ilifika point tumeshati hiyo biashara. Mama akaniambia wewe tufunge biz. Haiwezi. Sasa kufunga biz, unajua mimi at least boys wangu walikuwa nakuwa wanaenda kule. Mimi siko na pesa kukula. Na hizi pigia maandishi. Mimi pia ana struggle kwa. Atatoa pesa akupe. Unaona? So nikatafuta kazi, nikajiambia I have to do something. Nikatafuta job. Hotel inaitwa Westlands, ilikuwa mpya. Boss amesema, utalipwa giri 5 mwezi hii. Imagine giri 5 na umetoka home bana. Hiyo ni pesa mzuri. That's a lot of money. Ndakwambia venye kamera yangu ilienda. Ilikuja ikapotea. Okay, ile ya 900. Ilikuja nika-upgrade ile ya 900 nikawacha. Sasa kulikuwa na ile era ya digital cameras. So nimeacquire kamera na kumbe nilichezwa na sijui. So ilifika mahali bana sina ile kamera ya kuhustle. So what do I do? Lazima ujitume. Tukafunga ile biz and then nikaandikwa Westlands. Nalipwa 5K. Chapa ile kazi, mwezi iliisha. Unasungusha. Bado unafanya kazi. So in that process kuna jamaa fulani anaitwa Peter alikuwa na kibanda. 2 point uko chini. Naenda unakula food ya 30 bob, 20 bob. So jamaa kaniambia nataka ni introduce chapo. Na nilionjaga chapo yako ilikuwa 5. Ilikuwa fiti. Nataka ukuje unipikie. Nikamwambia jamaa waje nimeajiriwa. So if I'm coming, let's negotiate. Nikuje very early in the morning, ni close na niende nifungue busy yangu. Akaniambia mimi sina shida. So nikaa naamka around 4. Naenda ku set ile chapo. Nikiseti chapo by 6 nimemaliza. So jamaa alikuwa ameniambia atakuwa ananilipa 90 bob kwa hiyo packet moja 2 kg. Actually ilifaa nipike kila siku packet moja. Na niunde chapati mingi tu. Ndogo za 10. Nikamwambia jamaa wangu hata si lazima. Akaniambia alafu kuna kunywa chai na chapo moja. And then you leave. Then I pay you and then you leave. Mimi nikamwambia hata haina haja nikunywe chai na chapo. Nijazie tu iko somo. Iko somo moja. Pale tumesikizana wanilipe daily 100. Tuachane na ile ngiri 5. Juu ni kama ni story. Na I think we were struggling. Unajua ukianza biashara si rahisi. So wale watu wananilipa 100 na nikumaliza nikamwambia siwezi ngoja end month. So ananipea 100 na mimi nishamake ile 100. So by around 6 am 6:20 mimi nishamaliza. Nimeunda so tayari. Naelekea ile place nyingine. And then unajua hizo siku pia sikuwa na nyumba. So nilikuwa na ule partner wangu mimi walikuwa na plot it out. Ilikuwa na manyumba fulani hapo. So kuna place tulikuwa tunashare before he left. Yeye alienda kwingine enroll to college. So mimi nikawa na juu hiyo gate ilikuwa imefungwa ama ilikuwa inafungwa like full time. The guy had a very strict man. Okay. So mimi naruka juu. Ile gate. Late zile kila mtu ameenda. Una sneak. Nasukuma mlango naingia. Kabla jua ifike. Umerauka wewe.
Nakumbuka siku moja nilikuwa na my favorite trouser. Jeans tu kama hii, lakini ilikuwa ile favorite. Unajua, and it was the only jeans. Nimeruka bana, mshumari kanishika. Nilirarua huku yote. And so I had another trouser which was green. Ilikuwa nimepewa na boys fulani. So nikarudi kuchange. I think the struggles ilikuwa mingi. Kafika point ule jamaa chako amekataa. Akasema biashara imeharibika sijui nini, tuache kupika chapati. Na nategemea ile 100. Pale pia kidogo hoteli ilitaka kufungwa nini. Struggles too. Yes, quit. Nikatafuta job the following day, nikapata. So like nilipumzika one day. Hoteli inaitwa 2 Point. Kwa nimeandikwa kazi nalipwa 150. Baada kazi huko mpaka ikafika mahali sasa tena mambo ya mshahara kidogo. Ikakuwa ngori. Mwenyewe anasumbua alikuwa mama. Anaongea trash. Sasa kusema Nisaidie soda tafadhali kidogo. Hii soda yangu hapa unajua kuna venye ni ina slap. So ilikuwa tricky sana. Ilikuwa tricky sana. So nakumbuka mama akiongea vibaya na sikuwa na energy ya kurudi kazi the following day. So usiku kama text unajua kuna sheria pia. Huwezi kuchukua kazi ya mtu. Bila no kusema tu. So nikamwambia nikamwambia I don't think tomorrow I'll be there. Just find someone else to help me. Yes. Mama akaniambia I can do without you. We? Nikasema what? Okay, fine. Na sasa nikaanza kusaka job tena. Unajua sasa noma. So I had a client. Yeye alikuwa amekubali sana services zangu sana. Ndio angekuja kwa restaurant kama siko. Ule client bana anazua. Anataka tu specifically. Lazima uelewe client. Ule client bwana akawa sasa amenikosa. Kanitafuta. Nalenga simu ananipigia. Siku moja tukapatana usiku nikinunua mboga accidentally. Oh, umeenda wapi? Nikamwambia mimi nilijitoa. Juu ya this and that. Akaniambia okay. So unafanya nini? Nikamwambia mimi sina kazi lakini natafuta. Akaniambia okay. So Monday unitafute nione what we can do. Sasa mimi nilikuwa najua okay, the guy was an engineer. He is an engineer. And there was some construction site alikuwa anafanya. Some thing. Actually it's a stone throw away from where I was working. So mimi sikuwa na interest na mjengo bro. Like sijaifikiria hata ninaweza kufanya mjengo in my life. As now I will start. Like unajua wanaume lazima ni kujituma wewe. At some point kuna choice. So you have no choice, you have to do what presents itself. So nikaomba kazi hoteli 3. Monday nimeamka asubuhi. Nimebeba tu extra clothes in case. Nimeenda huyo akaniambia ndakupigia. Huyo ngoja tunakupigia huyo akasema kazi hakuna siwezi ongeza mtu. So my only option and last option ilikuwa kwenda site. Mjengo. I didn't know now what I was going to be given as a job. Mimi nimefika pale, the boss arrived akasema umeingia nikamwambia umebeba nguo ya kazi. Nikamwambia akasema badilisha basi. Ka change akani-assign nipatane na akani-assign work na mtu anaitwa Andrew Maringo. Some old man. Very good friend of mine. Tukaanza kazi na Maringo. So kazi ya kwanza ilikuwa the first assignment ilikuwa kwa sample bit. Now this is a school. We were constructing a school called the Rich International Academy. I'll tell you about Rich. Yeah, so jamaa akasema mpange viti. Zile tayari fundi zilikuwa ma sample. So zilikuwa na labels kama A3, A2+1. So tunaenda tukiarrange. Nakumbuka hiyo siku hata niliumia. There's a mark I have. This. Yes. So what happened that day? I remember vividly. Now they were when I was carrying the desk on top, like kwa naingiza hivi desk kadhaa umezibeba moja. Lakini ni heavy. Ni bulky actually, si heavy sana. So naingiza dalo. So kulikuwa na mshumari imeprotrude kwa mlango. I think hawako wamehack hiyo mshumari after. Now construction was going on. So definitely fundi anaweza kwali alisahau. Kapita na mimi. Oh man. Na nilishade damu.
Now that was the first, that was the first. Hiyo ilikuwa induction sasa. Ilikuwa induction. Ya kukukaribisha mtaani sasa wewe. Yes, nikafanya kazi ile site for 13 days. Kazi kaisha, like wamemaliza site. Now the guy was like, you're not skilled. But unaweza nisaidia somewhere. Tukipiga ile job haikuwa rahisi pia, kubeba mawe. Lite ni mlima. Kubeba slabs zile heavy, I think ni 60 kilos ama 100. We know more than bebe kwa mgongo. Kuna hata siku bana nilistaga sana job. Kesho kasuspendiwa for a day. When they did nikafeel pia kwa job ya sapana. Acha niende nimumi. Kifo ni kifo mtu wangu. I barely worked for 2 weeks. And then ningeamka asubuhi. I used to have a mirror. Hizo siku sasa nilikuwa nimesave kidogo nimerent jumba 1100. So I used to have a mirror. Asubuhi naamka nasikia kifua ni heavy. Naangalia ama nini imehappen. Lakini mwanaume ni kujitoa, ni effort. Tunaambia the struggle Artisijini. So tukachapa kazi 13 days. Then the next job ni kwenda Nakuru. So the guy was like, so this guy is a contractor. This guy is working for a company. Yes. So he employed me. A construction company. He was an engineer. I can say site manager. But he's an engineer by profession. Okay. So tulikuwa tunazunguka sasa Kenya. Sasa this was the first project. I mean for me. And then he was like, well, una skills lakini I know you can be helpful. Nakupeleka mahali naweza pewa site mill. Nakupea moja alafu nikufunze kazi. Kaenda Nakuru. Kulikuwa na site moja Mawanga na ingine I think around mile 6. Hiyo inaitwa Skode. But the place is called Skode. Okay. So tulikuwa na site hapo. Piga ile hapo akaniambia sasa sitakuwa nakulipa 300 per day kama mtu wa mkono. Pay you 700 kama fundi. Mungu ameshuka yeye mwenyewe. For the first time per month nimesave around 21k in my account. What? Na ujue bado natuma do nyumbani napigiwa. Hakuna kwanza hiyo siku kuna brother yangu mwingine alikuwa na tairi. Sasa unajua father alikuwa broke. So unaambiwa tuna mali. Bro anaenda jandoni. Fanya nini? Ana blanket. Ametoka tuna pesa ya food. Tunatuma do lakini bado umesave 21,000. For the first time in life. That was a lot of money. Hiyo ni mwaka gani? 2013 December. Yeah. So that was like your defining moment, eh? Unajua nataka tu nini because najua story ni mob, eh? We can have so many stories for days. But is this the same guy that took you to Uganda? Because I saw pia Uganda ulikuwa unafanya kazi mjengo nini. Hebu tupeleke moja kwa moja kama DJ Afro mpaka Uganda wewe. So I'll take you very fast. So tukatoka Nakuru tukaenda Nyeri. From there nilikuwa na 40,000 plus. I think 48,000 nimesave. Tulivuka mwaka guy nigga was rich. Yes, hiyo ni 2014. Now that was the first time I went to Nairobi in my life. 2014. 2014. Unafika Kanairo unaangalia in November. It was on 11th of February. Around Valentine's. Nimepita Mkuruini, Nyeri huko. Tokea Thika Road. And I think my first stop was in Thika. I remember going to some place called 3 Shades. Okay. And then mabuzi wangu walikuwa KU. So nikachukua keja na nikaenda kwa mabuzi. Hang out na watu. I went to campus but not to study. So these are the guys that you schooled together in primary. And then in high school. Some of them we schooled in primary. Then we met on the way. So how did you feel? Did you feel like wase waliendelea na masomo mimi niko kama life was just normal? No. At some point I could feel inferior. Because guys went to campus. Ile college mimi nilijaribu kwenda ile sindikana. Sasa I have to do things on my own. So singefeel vibaya. But you had chums. Ulikuwa na do. Sasa ndio na wale comrades hawana do. Ndio inanituliza. Mimi ndio nilikuwa na spoil comrades. Sana KM inaitwa Kenya. Kenyatta Market. Huko ndio mix ya dhate. Buda unashiba. So nilikuwa nachukua hata wase huko na 17 bob. Wase 10 napeleka wase 10. Na waspoil na 3 so. Na bado usikii. Na bado you still have 40,000. A lot of money in my account. Yeah, and then jamaa kaniambia wewe ulichukua room ya nini? Room ilikuwa 1,500.
mimi sikuwa naona kama ni shida because I wanted a place nikitoka kwa nilala. I paid I think for 2 days. So nikatoka pale nikaenda kwa hostel. Nyayo. Hizo siku KU ilikuwa freestyle sana. Hauko unaingia na school ID. I mean you could work like 40 minutes a day. KM hadi Nyayo alafu cross uende KM. Nakumbuka place ya kwanza nilinyonya wifi. Ile library ya KU. The postmodern. It was the biggest at that point, like in East Africa. The postmodern library. I believe so. Niliingia hata hiyo library kustudy, hata niko na pictures zenye nilipiga pale. As in it was a good life, and then I wanted to experience what my friends were experiencing. And it was fairly new. Yeah, and then of course I came back to the village. And after like a week, nimepiga shopping. Hata sijakwambia Nairobi kwanza. Nimeingia tao. Tuguzishe Nairobi tukienda Uganda. Nimeingia tao the first time. Alafu jamaa ananiambia tupatane monument ya Tomboya. So umejua hapo ni wapi? Archives. Sasa unajua napiga sioni monument. Alafu it was around 6:30. Hadi giza inakama. So nakumbuka nikuuliza madhe fulani monument ya Tomboya iko wapi? Mama aliamka akaenda. So and then I used to have these stories about Nairobi, everyone is a thief. And then haukuibiwa simu? Mimi sikuibiwa. Hata ilikuwa simu kadogo, Galaxy Pocket kadogo. Walikuwa wanapitanga na Yeah, and then ilikuwa nimedunga vizuri. Ule mama akapita. And then I was like, nilisomaga mahali the best person to ask directions. Masoja. Ni soja. Monument akaniambia nyuma yako. Waangalie ndio hapa. Point ambassador. Tomboya sana face. Yada sasa hiyo monument imeface the other side. Wase wa Gora wako wameharibu. Wase wa Gor Mahia sasa zile walikuwa wanachapwa wanakuja wana offer Anyway, so nikajua Nairobi for the first time and it was exciting. Kesho nikatafuta hiyo siku ya kurudi nikatafuta the famous South Rift shuttles. Nikaona mabasi nyumbani. Kurudi box shopping ya 5. Wewe. For the first time unafika nyumbani. Ule mzee mwenye alikuwa anamkazirikia kitambo sasa. Anakukaribisha. Ametulia. Amenyenyekea. Yeah, and then we took a break for like a month and then tukaenda Mumias. Kazi. Tumerudi tu ile job. Mjengo tu site. Tulizunguka Kenya sana. Namanga, tukaenda Kijabe, Ujaluoni huko Siaya. Baka boda huko Bumala. We went to so many places. Hiyo kazi ilifanya nikajua so many places. Samburu, Wamba, Isiolo. Mtu wangu umetembea. Yeah. Karibu Mombasa tukifika Mombasa time. But kulikuwa na another group. We were so many. And then after hapo 2014-2015 nikatumwa Uganda. So I went with my group. So of course. So like I was the lead. Commanding the rest of the guys. Ulikuwa usha master the game sasa. Nimefika sasa mimi ni engineer sasa. Mkarabati. Engineer Sudi. So tukaenda Uganda. And the first site we went to was Mbiko. Uko ni wapi? Mbiko sasa iko Jinja. Unaona Jinja alafu unapita River Nile, the bridge. I've never been to Uganda. Nile bridge. It's about sasa tukiwa border, it was very interesting. Unaambiwa 15,000 to come down. And like what? I only have 3K in my pocket. Kumbe ni gens. Okay, let's convert. So one bob was 30 bob Ugandan shilling. And I was like, you are carrying millions, man. Muko na pesa. 15,000 to that was like 500 Kenyan shilling. Took like 4-5 hours. Befika Kampala. But now we were going to Mbiko. Mbiko is like now the halfway. You go like halfway and then we proceed. Very interesting. You look at people, the place was green. People are so welcoming. They are so humble. Those women were. Hey, Uganda Ananil karibu nakwambia Sebo, how are you? Na ulirudi bila mtu. How can I help? So that is where ukaona tu urudi Kenya. I met so many friends. I met Kina Jimmy Gorofa. I mentioned him somewhere in my story. Yes, I've seen your stories on Facebook. Yeah, and so I met so many ladies, so beautiful ladies. Even the Rwandese from Rwanda. Akaliza. I have but yeah, guys, you need to check his Facebook. Unajita nani? Ben the Storyteller. Ben, and then there is Ben the Storyteller. Yes, you guys need to check his page. He writes very interesting stories. Yeah. Na ni
family no 18 and anyway sawa sitaki Disclaimer. kuchoma sana Disclaimer. Of course ni watu wazima hizo story. yeah. So bro, nataka tuchukue break kidogo, ushikilie hapo kidogo, alafu tuchapie about Uganda just for like a few minutes, and then we get back to the main story. Now you tell us about how you started Golden Grand. So guys, don't touch that dial. Tunachukua commercial break. We will be back after this small break. Are you looking to promote your business through creative and effective advertising? Are you looking to associate your product with the fastest growing online television in Kericho and the entire South Rift? Then worry no more, because right here at K-Pop TV, we partner with business owners and corporates in order to ensure that information about their products and services can get to their targeted customers effectively. We offer services ranging from creative scripts, voiceovers, both audio and video production, music production, motion graphics, consultancy, and much more. Reach out to us today via 0728 124 828 and let us get your product or service on the move. K-Pop TV, all you need to know. Welcome back to the show. I hope manze munajibamba, you guys are following the story, and if you're joining us for the first time, I'm your host Zion San, and this is K-Pop TV, basically on our YouTube channel and also on our Facebook page. Like, subscribe, share, follow, chezeni kama nyinyi. Your support ikikam through, man, we'll be able to tell more stories of, guys pushing the envelope and just doing what they can. Ordinary guys doing extraordinary things. I'll see you. All right. So kwa show, I have the proprietor of Golden Grand Hotels. Amekuwa akitupigia story yake kidogo, the very many things that he's gone through and the very many things that he's done. And now, ulituacha, when you were in Uganda. Yes. You still doing the construction business? Yes, I was not doing the construction, but now in another country. You see, one good thing with the company we were working for is that we always had we always constructed same structures everywhere. Okay, same designs? Same design, same structure. So you were given a plan, an approved plan, and of course, umemaster. So it wasn't so difficult. And also nilikuwa na jeshi yangu, jeshi ni kama fundi. So nilikuwa natembea na fundis wenye wamekuwa wakifanya hii kazi, ile consistency. So haikuanga struggle. Of course, ile culture shock Uganda, haiku tu nini sana, because to catch up very fast. Of course, ukienda a new country, the first thing you'll have to learn is how to the rate, how to convert money. Unawezaibiwa sana. I mean, of course you can convert, yes, but unaona ile hesabu inachanganya watu wengi sana. So I think the most important part is here. That is what we did. At first unalearn ya kwanza ya pili. After a few days mimi nishajua. So nikienda kubai hii, piga hesabu zangu, ingekuwa in Kenya ingekuwa how much. And then tukajuana na watu, we met very good fundis in Uganda. Great people. Beautiful people. Chapa kazi. Chapa ile kazi ya kwanza, I think in a month we were done. Then to move to the next side. So nilizunguka sana. I think I went to almost districts karibu 7 ama 8. I went to so many places. Kasese, Rara. So mlika huko for how long? Now, generally like for like 4 months alafu unarudi. So we could be given a break like a month or 2 weeks, then you go back. So mimi nilikaa UG cumulatively, let's say 2 years. Yeah, that was in 2014 and 15. Then we came back, tukarudi Kenya in early 2016. Kampuni pia ilikuwa imeanza kwenda chini. I think they had achieved their target. Because I think they were closing down. They were targeting over 500 structures. And by that time, I think we had done like 500. So ile to close down, that's how we had to be fired in one way or another. So me, I didn't wait. Okay. Uliona kanakuja kana kuramba. Unaona vile vitu zimeenda, payments could delay. Nikamwambia boss wangu, this is my resignation letter. Allow me to pursue other interests. Do other things. And of course that was hospitality. Of
course when I was always on holiday, nilikuwa naenda nafanya kazi za outside catering with some other guys. Because I remember, so this is how I came to know about you. So mimi nimetoka Kanairo, nimekuja Kericho. I'm still new here. Je. Sasa Nairobi ilikuwa imenitandika. Wewe Nairobi kikuita boardroom hivi. My friend, unarudi kwa mama yako. So fast forward, nimekuja Kericho. I'm trying to do some events. Niko na wasi, I'm playing music here and there. And a friend of mine, Dan Rono, invites me for a wedding in Finlay's Maramara Club to go and play. So we've played in Maramara Club, and then tumejibamba, tumejienjoy. And then he says there's a guy who is coming to pick us up. And I remember him telling me, this guy by the name Young, he does a bit of outside catering, nini anajituma kabisa, na anafanya pia hadi cab services, kitu kama hiyo. In fact, anakuja na gari yake, and he's a guy around 25 years old. That time I'm 26, I think. So I'm hearing a guy who's 25, making moves and everything. I was like, yo, who is this guy? Alafu ndo huyo ukapull up na Toyota Wish, ile ya black. Ilikuwa kama dark grey. Oh, it wasn't okay. I don't know that color, but it was one of the best colors. Yes. I could choose from there. Na manze ilikuwa inakaa safi, ilikuwa inanukia vizuri. I think it was barely a month or two. Yeah, it was looking really nice. It was 2 months old. So yeah, you pulled up na ukatuchukua, and then that's how 2017. Yes. But now we have like 2 years in between. Okay. You see, I think a year. When I left Uganda, focusing on the outside catering, yes, it is seasonal. That kind of business is seasonal. Then my brand yetu haiko imegrow. I didn't even have a name by that time. Ile mnashikana wase watatu mnachapa kazi. So we were young and growing. Nimetoka ile job ya kampuni bila pesa. Because in our village they know that you are working. So unapewa mashida zote man. Mpaka unabaki zero. So I was like, what is even? Is it what you call black tax? Yeah, why would I even keep working? Na sisave. Okay, of course it's not bad. Lakini sasa mimi sibaki na any, and I'm the person making this money. Kampuni do it. And then you see with us, we don't. Most of us human beings, we don't prepare. You spend to the last coin, knowing that tomorrow utaamka na utalipwa tena. Vitu zingine zinakupata na surprise. That is why inakucrash. Inaweza kucrash. So mimi nimerudi retain bila pesa. I think I only had some little coins in my account. Na sasa there is a business opportunity. So I don't know if I should talk about now or maybe we skip to. So EBs zingine lucrative sana. Mwanzo nilijulia Uganda hiyo biashara. So uguzie EBs kidogo. EBs naweza sema ni gambling. Yeah, of course to some point unajua sasa what comes to your hands sasa unafanya, but it wasn't something bad. We had coin slot machines. So I saw them in Uganda. The business was done by Chinese in most places. Then I came to Tasi, I think the last site I worked as an engineer. That is in Embakasi, Nairobi. I saw them at night, unaona vijana wanacheza. Ilikuwa mchezo tu. Wakikuwa wanaita kamari. So I was very interested because someone told me you can easily make money with this kind of machines. So what happens? Nimefika mtaani, met with my friend who became my partner. In the business. My good friend, in that business. So I remember raising some small capital here and there. I have a friend called Baha or Becky. So Becky gave me, I think 20 G's. Akaniambia wewe ngangana tu, ukipata utanirudishia. So I was like, nakuongezea kitu, akaniambia hakuna shida. Changa bwana, alafu tukakuja tukashikana na wale majamaa tukabaya kwanza. That machine costed us like 90k. Yeah, it cost 90. It was like 90 G's. Sasa tuko partners watatu. One of us alishuka at some point on the way. So mimi najua I believe in when I do something sitakangi kutegemea hata kani sema hata kani machine sijaitaka ikuwe moja.
I always want them zikuwe mingi so that it increase revenue yako. So what did I do? So the first day I think I made 1100. Mimi nilikuwa tu bado boss na nafanya pale because I wanted to understand the dynamics. Watu wanakuja wana bet 10 bob 20 unajaribu, ingine ina multiply, ingine inaenda. Betting ni poa lakini it's very addictive. Did you lose? Or do I lose? Never. Those machines were designed this way. So inafanya na probability theory. Whereby kulikuwa na password unaweka. Sasa hapo una set machine. So hii machine una set either ipeane mingi ama ipeane kidogo. There is a way, kulikuwa na code. Some code unaingiza code unapewa na the supplier. So in most cases tungeka 50-50, yani ipatie client 50 bakishe 50. So you will never chanza bizu unaweka float yako some money inside. So mtu anakuja na bet. Ile inabaki ni yako. Saa zingine unajua unaweka 30, ipeane 30 ibakishe 70. You see? And then now compare up and down. Naona watu retain, unaona mtu mwingine amenunua mwingine. So mimi nikaambia ule beshte yangu hatuwezi ishi na machine moja. Let's order another. After all, siku ya kwanza niunda 1100, ya pili 1800, ya tatu 4000, 6000. I mean, that was a lot of money. Pesa sijai make in my life. Jamaa wangu akaniambia fine. Tuchange to save, kapiga order. So ule supplier wetu Kikuyu Nairobi alikuwa unajua these people are so good in business, you understand? So jamaa anasema tumeni 50%, yengine mtalipa polepole. Tukatuma 50%. So wakati tumeweka machines kwa mbili, revenue ikaongezeka. Mkatengeneza pesa. In 3 weeks, mimi nimeambia beshte yangu hata nitafute nyumba kwingine. The guy was like, "Wow." Ninahama wewe, nahamia Kilimani. Ni biashara. Yeah, akaniambia wapi? Nikamwambia naweza try Maseno. Akaniambia Maseno ni tricky. Now my friend was in Maseno University. All that time. So mimi nikamwambia actually at that time alikuwa holiday na tunaishi na yeye. So jamaa akaniambia sasa si ujaribu, nikamwambia acha nijaribu Luanda. Market. I had been to Luanda way back nikiuza cabbage. And then nilienda pia ile time ya bridge nikiwa engineer. Mimi nilikuwa Luanda nikifanya kazi ya mjengo. So I knew the town very well. Siku moja nikapanda gari asubuhi nikafika Luanda. Haikufika hata saa 6 shapata shop. Lipa machine tume from Nairobi the following day. Anza biashara. So retain tukaandika mtu. So rafiki yangu ni ule tu anakuja usiku anafunga. Ana withdraw pesa anafunga. Kesho asubuhi tena hivyo na tumeandika kijana. Mimi nimekaa Luanda imeshika 2 weeks. Rafiki yangu tuongeze machine. Sasa tayari tuko na 2 + 2 4. Naambia sasa I'm exploring. Nataka kujaribu Vihiga. So my boss when nilifanya naye bridge anaitwa Martin Care. He's from Luanda. He's from Vihiga. Not Luanda, he's from Majengo Vihiga. Vihiga County. So nilikuwa nimekaa kwake. Sasa I also understood that town very well. Some small town lakini iko busy sana. I like your aggressiveness. So nikachukua kijana nilikuwa nimemwandika retainer kuja Rwanda. Nje ameelewa pia dynamics ya biashara. Anajua vizuri sana. Nikamwambia beshte yangu tafuta mtu mwingine akae wapi? Akae retain. Hata huyo akae Rwanda mimi so ukisonga Vihiga. Mpaka jamaa ananiambia I'm anasema wewe ni watu mna thrive. Hiyo ni bidii yangu bwana. So tuko Luanda. Luanda, Vihiga na Lite. Chapa Luanda. Umefungua branches. Kidogo sasa kitu inaitwa crackdown ikakuja. Ile ya Matiang'i. Gaiseri alikuwa na exist. So Gaiseri alikuwa Minister of Defense, Interior whatever. No defense. Chapa crackdown na akasema there are some Chinese exploiting Kenyans. In their remote areas. Sasa unajua watu walikuwa wameanza ku greedy. Wanazileta zile machines ushago. Sasa mpaka watoto wanaanza kubali. Which was very bad. Hata mimi singekubali. Wakaharibu biashara. Jamaa karibu biashara bana. Sasa Gaiseri akatoa crackdown, akatoa order. Polisi wote washike wa confiscate na zichome hizo betting machines. Zako zilichomwa? At some point later, lakini at that point hazikuchomwa. So what we did, I collected them. Hizi za Vihiga na za Luanda. Nikazieka. So at some point nikikam home nikaona some town called Aero
just past this room, and I was like, hey, town is busy. Sasa nishuke ni explore. Angalia kumbe kuna betting machines. Na hizi betting machines za Wachina. So people, the locals there didn't know that you can own also a machine. Mimi pia na technology nisha Google, nishapata Alibaba, download. So naanza ku Google gambling machine ama betting machine. Ku DM as in kulikuwa na number, kulikuwa na chat number, nika DM ya number. Mwenye alijibu ni one of the suppliers. China, anaitwa Andy Lee. Tukaongea nikaona ama inaweza kuwa ni scam. Eventually nika try ku import 5 machines. Na ili go through. So in fact, the guy advised me, akaniambia don't take the whole machine. Itakuwa costly juu. Huko kwa customs wanapima weight. They will charge you as per the kgs. So what happens? Chukua spare parts. Enda hapo Juakali Nairobi. Tafuta watu na assemble the boxes, the cabinet box. And I was like, hey, this is a good idea. You use like 5 Gs na machine moja imefika. Una assemble, inakucost like 15,000. And then I realized, unaweza uza bado zile machine. So nikajaribu ya kwanza, zikafika. Mimi nikarealize, kumbe Wachina ni wazuri. So nikaship ile machine, nikaanza kuimport. Mimi na rafiki yangu tuna import, tunakuja tuna assemble, tunauza. Unauza machine moja 50k. Na umetumia like 20,000 at most. You make like 30 Gs. I mean, it was very lucrative. Aero nikarealize what you can own these things. Mimi nikachukua zile zote nilikuwa nimesanya za Luanda na Vihiga. Aero nika shop. 1, 2, 3. Shop ya 3 tunapatia mwenye commission. That place was very busy. You going home late night na pesa, coins. Fanya hiyo kazi yote mpaka KCB Kisumu walikuwa wamenijua. Nikiingia na bulk teller na chai, nasabiwa chai kwanza. Anyway, so that was in 2016. Kama 2016, father akakuwa sick. Tukatry kumpeleka hospitali. I remember doctors were on strike. Ndio tukaambiwa tuende private hospital. Hapa Kericho district. Tukaambiwa tuende private. Tukampeleka Litein Mission. Kaka Litein Mission ile siku yenye tumekuja wote kama familia, tunajua mzai kesho ataenda home. Ndio alipass. Poleni. Yeah, may he so rest in peace. So sasa at least nilikuwa nimeanza kuunda pesa. So of course we gave him a very decent send off. Zakalala. Sasa responsibilities zikawa mingi. I have an elder brother. So tulikuwa tunasaidiana. But then I think the weight was on my side because at least I have made it kidogo. Put up our efforts, tukang'ang'ana, biashara Aero inaendelea. And now when we were approaching election 2017 election, just kwa another man's land, and you don't know what will happen. Even that the history of nikaambia rafiki yangu tutaishi hapa forever. We need to think of our next plan in case of anything after election. So my guy was like, what do we do? Nikamwambia tunaweza explore kwa kwetu sasa. Town lakini Kericho biashara ni too much, as in watu wamevenja sana. Wachina walikuwa wameingia vizuri sana. So siku moja nikashuka Kapsoit town, and I'm like, wow, it's a busy town. Kupiga hesabu zangu pia kuangalia, naona hawaja exploit. Wacha ni try opportunity. We ended up like landing there with the machines again. Yes. Sasa unajua tunatafuta ile exit strategy ya Aero. Yeah, lakini sasa you need to be proactive because you don't know what will happen after elections. Elections were approaching. That 2017. Actually before even 2017, mimi kana najua tu elections inakam in August. So we need to prepare earlier. That is how we came to Kericho. Tuka set up biashara. Hiyo ni kazi yangu sasa nafanya. Mimi kwa execution I'm best. So kazi yangu ni kutafuta maroom, nini, mashop, ingiza lipa commission. Sasa mimi nikaa kama mchina analipa 20% commission, mimi nalipa 30%. Unaekea mtu machine kwa duka yake, ana harvest, alafu unakuja una withdraw zako, unampea zake hivyo. Until now, I remember when father akipass pia alikuwa amejenga, but ilikuwa kwa foundation wall huko chini. Materials ilisha, nini ilisha. So as a man,
And of course Mungu alikuwa amenibariki, mimi nikaona ile aibu sasa ya watu kusema oh it is the end of that family. Mimi nikasema na I'm going to change that narrative. Nikaendeleza ile structure mpaka ifike kwa roof, paint work, finishing yote mpaka seats, everything new. Hiyo ni nyumba ya madhe sasa. Nyumba ya madhe sasa 2 bedroom. That's nice. Nilimaliza mapema sana 26 hata kabla ni buy idea kwanza. So gari ya kwanza sasa I drove a Ugandan premium. Okay. Way back before around 2017, earlier 2017. Corona inaitwa nyoka. Watu wanaita nyoka. Premium Corona. Then I took up under Toyota Probox. Alafu sasa nikanunua Wish ile yenye umesema sasa. Yes, that is one of the first time we interacted. Tukienda wedding ya Dulu. The interiors was, I still remember the interiors. It was still smelling like showroom. Ilikuwa tu sawa. So, super clean. Unajua sasa, you also, people were like, hey, wana buy gari. You know, I always prayed, nikiambia Mungu, I just hope, you know now nikifanya mjengo, niko naambianga Mungu bana, I just hope, when I'll be 25, sitakuwa nafanya job ya kustruggle hivi, ndio niweze kusurvive. Nikamwambia Mungu manze, I just hope that I pray and hope that when I'll be 25 at least mambo itakuwa imeanza kufanya kazi yenye si strain. And guess what? Mungu alijibu. God answered your prayers. Because I was also saying when I'll be 25 I'd wish to drive at that age. Vitu zilikuja in handy bana. Eish. Mimi nilibuy gari yangu ya kwanza 2017 when I was 25. Nimemaliza keja ya madheo. Na tayari nimebuy shamba yangu. Nilikuwa na mashamba sasa. By that time nishabuy shamba. Nimenunua shamba, you know. Vitu zenye my friends who went to campus hawajaifanya hadi wa leo. Wow. Majority. Those who are lucky, yes, wamefanya, lakini the rate at which nilikuwa na grow ilikuwa tu ilikuwa fast. Unasikia Illuminati. You know, people. People wanasema kijana huyu kuna mahali aliingia. Unajua, whenever I told people that mimi nimestruggle pia. Hata nikifanya aero, nakumbuka nikifanya biz aero, hata before ni buy gari, nilikuwa na clients, loyal clients. Nasikia nataka chapati bill 5 saa 4 kesho. Mtu hata hajakuuliza uko wapi. So nakumbuka nikipanda gari ya magazeti ama hizi za parcels in Kisumu. Kericho. Hiyo ni karibu 2-3 am. Usiku bwana. Jamaa anakocha Kisumu road kwa giza. Panda Narok line Itain by 5. Mimi naingia na chapa ya kupika. So it's not like sijai struggle. Mimi struggle sana. Ni ile tu ile biashara sasa ilikuja elevate very fast. Unaona? Na wewe pia you're very unasema ngaje you're very ruthless in terms of the way you are looking for opportunities. You're very aggressive. So nakumbuka watu nikaanza pia kubuild ile, and then people want to associate with success. Most people. So nakumbuka nikishaanza kudrive naona hata marafiki wanamjuana nasema bro niaje so utaonesha plug pia bado. Sasa hiyo hata ofisi ya Illuminati iko wapi? Hata wale majamaa kwanza watu waliona picha Mombasa. Jumi niliendea gari. Mimi na rafiki yangu tuliendea gari Mombasa. So tukiwa Costa unaambia how much did it cost you to buy the car? Which Toyota 1.35. Na nilipa cash money. Nilikuwa na withdraw alafu naangalia sasa. Hii ni do yangu hii. Kwa kaki bag. So mko Mombasa mnapiga selfies? Napiga selfie na post. Zile za thanks Lord. Watu wanasema huyu msee bana. Kwanza siku hizi anaenda sasa Illuminati wa Mombasa. Wale wa majini sasa. Ocean sasa ndio. Na mimi bwana tukingangana. Akifundisheni watoto wenyu wangangane na wafanye biashara. I was doing things. Nikingangana kuship. See to your job as much as people thought it was easy. We had so many obstacles. Nakumbuka nikifanya shipping. Kuship ni as a import. So nakumbuka nikifanya shipping na saa zingine vitu zilikuwa zinachelewa. You know zinakuwa confiscated. Unapitia struggles. Mzigo lazima zifike on time juu umekula deposit ya clients. So lazima ni drive overnight. Ningoje mzigo zifike Nairobi, tufanye assembling, unalala kwa gari. You know? Ubebe hiyo mzigo ni bulky.
you know the pressure. Kazi. Alafu uko na sasa unajua kwa field umeshika. You have so many people working for you. I remember at that time nilikuwa na karibu watu 50 under me. Yani hao watu ndio wana manage ile kazi. Naekea kila mtu ile betting machine. Ilikuwa struggle. Haikuwa rahisi but then That's some real work, man. I remember hata police pia walikuwa wamekuwa involved. Juu ni cash cow. Biashara kama cash cow. Nakumbuka and then of course you know there are people who could set you up. So kuna watu waliai to set up Naero ati to handle and maybe tunyang'anywe zile betting machines wapewe ama waende wanunue from the police. Kuna siku bana walituhanda vibaya sana. Wamebeba machines zetu wamefanya nini ani police. And it was legit business, right? Sasa wewe mpaka umekatiwa kuna kanjo license. Hiyo ni biashara gani sasa kama si legit? Tukang'ang'ana. Nakumbuka siku moja Central Kisumu ameshika kijana wangu. And they are like we need 200k. Ndio to release. Tuling'ang'ana mpaka tukaraise 150. Unasikia 150k. We Tukang'ang'ana. So the struggles zilikuwa. It's not like ilikuwa ni busy yenye. Ilikuwa tuna challenges zake. Ilikuwa na challenges zake tukang'ang'ana. So Mpaka 2018 I went to Mombasa. Hiyo ni branch sasa. Nimeingia Mombasa. Umeingia Coastal. Malindi, Kilifi, kote. Nimeweka sasa branches. Dola inaingia. Ile crackdown ilikuja sasa ikatupeleka chini kabisa. Ikawazima. So I thought like why not try Tanzania? Sasa hapo ndio ulijipata Tanzania. Nikavuka border. So nikaenda tu matembezi. Tengeneza niko na passport. So kavuka kupitia Holili, side za Taveta kule. Ingia Arusha, the nearest city. Ka explore, ka realize the business is good. Lakini government is very strict. Kuna government policy. Lazima ukuwe na license. Zingine mingi sana. So nikang'ang'ana, nikapenya. Kutry in Tanzania competition ilikuwa very high na gava inatukazia. Ka 2019, just before COVID, came back home. So kuja home, una realize wewe unakula tu savings and you're not making money. And then now I had met some beautiful lady. Tulikuwa shared concept. And so we were trying to do life together. And so I was like, hey, what do you think we can do to make money? You know, the first person you consult or you seek advice from your partner. Let me say your partner. That is your wife for my case. So nikamuuliza kaniambia sasa what do we do? Nikamwambia this is 2020 ama 2019? Okay. 2019 towards 2020. She had actually around December. She had just given birth and then she was like, there's this place. My brother knows about it. Maybe then he asked him. Kumuuliza jamaa kweli the place is back. Napeana. Grab opportunity. What place is this? Mahali tu inaitwa Portion Squeeze. The first golden grand. The restaurant. Yes. You know? Yes. So, tuka set up ile place biashara. Unajua mimi niko na PR mzuri huko nje and I have so many friends. So, biashara kupika iko hard. Tukachapa ile biashara from June. Somewhere June. Back the beginning of 2021 in Kajitoa, we had so many challenges. You know, it's a fast business. Kuna some partnership, which was not there in the beginning. Vitu tu zilikuja zika the turn of events ilikuwa too much. So it got to a point I was like, should I leave it to you or do you leave it to me? The guy was like, since hana hustle zingine, nimwachie. Personally, I was tired, nimechoka, sikuwa na energy tena because of so many things that had happened. Yeah, so nika quit. Then the guy gave me my share. With time nikajitoa. And then nikavenza bado into catering. Zile outside catering. Because I have loyal clients today. So nikapiga catering mpaka nikafeel bana hapana. I also need a place of identity. Yes. Kama office. Because ukikuwa freelancer, sometimes you find clients. Like kuna client fulani tulipatana in an hotel. Akaniuliza, so unakuanga wapi? Nikamwambia nakuanga tu. Okay. Sawa basi nitakupigia. Nikamwambia sawa. Hiyo simu bro bado nangoja.
nijue huko kuna hadi wa place. leo. Because you know kupata client atakutrust. Lazima ajue physical location iko wapi. Lazima ajue huyu mtu nikimtrust hata na pesa ama na kazi. Ofisi yake iko wapi. Ofisi yake iko wapi. So kukawa na your feelings sasa. You know, like I really need a place to set up. And then of course I had friends, so many friends when wananiambia bana, we need that food man. Unajua sasa, so nikaeka effort 2022 December, fanya maharusi nini nikisave. Around 20s nimelipa space, Simba Gate Mall, second floor. Yes. So tunangoja ifanywe partition. Wenyewe wakamaliza partition, mimi nikaanza kuset up. February 6th, we are now like a year. Tuka launch. Skuma hiyo kazi sasa na ndo clientele sasa ikagrow. Now that we have a place. I remember you doing a party. Marketing. Yes. Nakumbuka ukifungua like a grand opening party. Yes. You know, we'll show you some of the clips. Yeah. Nilipenda ulianza na Mungu pia. Mungu ametusaidia bana. You invited Reverend Joyce to come and just Emmanuel. Sasa kuja kadedicate. Pleasure to be part of the grand opening of the Grand Eateries, and we want to congratulate Benson for this initiative. I want to encourage young people that in this era where there is barely any employment, we encourage you to become an employer. We encourage you to venture out, to take the risk. Sometimes it's scary, but I can assure you it's worth it. God says that He will bless the work of our hands, but you have to put your hands to work. And I pray that this place will be a place where young people can gather, get ideas, and do great things. Chapa kazi. Kazi inaendelea vizuri hadi wa leo. And then somewhere towards the end of the year, tukapata another space in Litain. So before you tell us about Litain, did you ever feel, did you ever hear voices, you know, maybe around your friends telling you, hii job yenye unataka ama hii ofisi yenye unafungua, oh, you know, mbona usingejaribu ingine, you know, did you have like the naysayers who told you this is not a good venture to get into? They are there, but you know, I was determined. I remember some guy telling me, hii place ni ndogo sana bana, so get after space kama ile ya huko. So you know that I saw the challenges I've gone through, the challenges I've come through, and then you know, so I told the guy, I'll get there, but nianze hapa. Mimi I had seen so many factors before settling there. One, mimi nimeona location. It's key in every business. Location is key. Because you know tuko CBD. Ndio kitu moja imefanya tuna thrive. And then so the traffic is much higher. Traffic is huge. And then we are so into quality. You know, as opposed to quantity. I mean, yes, you can do you can work on the quantity, yes, but quality is key. Nimekula kwako leo nikasikia hiyo plan special ilikuwa ina slap wewe. So unajua food, and then we cook fresh food. Wewe ukienda kwetu saa hii huwezi pata food. Many times nimekuja around 5 napata food imeisha. Like you know, if you will have now to place an order to kutengeneza nini. Yes. Yeah, lakini fries utapata fries. Yeah, but the main dishes unaweka order past 4. Because unajua mimi napenda niuze fresh food. Mimi siuzangi food imelala. Never. I don't. That's nice. Yeah, so tukangangana bana na Mungu anasaidia. Clients wakakuwa wengi. And then ile clientele pia kwa watu wa events, kwa catering inaanza kugrow automatically because client anakama nakula anasema, "Wait, do you guys do outside catering?" So if you've seen brand kwamba we also do outside catering. So and deliveries as well. And then we do deliveries within town. I think that is what makes us stand out. From many people here. That's true. You have your Ndozi guy. Yeah. And some delivery. Some delivery box. I bought it in Nairobi. It was designed in Nairobi. So, you know, it makes us stand out. Good job. That is now how we improve ourselves. And then, also, of course, we do the corporate kind of jobs where you might be hosting an event from your office. We also have packages. Office parties and stuff like that. Parties and everything. And parties. And you know, when you corporate clients,
then these are when you combine all that, you easily grow. Because some people also were asking me, how comes you are growing this fast? Yeah, because I was there ukifungua bro, and I was really happy for you because you know I saw your resilience because ulikuwa umefungua ile ingine before, Yeah. and then ukapotea tu from nowhere. And I didn't tell people. Yeah. Why? So Because I never wanted my friend to lose clientele also. yeah, so I was wondering umse alienda wapi. The next time is now when I heard you were opening a new in town, a new joint in town. Yeah. And I was like, yo, this guy is not giving up. He's such a fighter. Yeah, I was reinventing actually. It's like I fell down, and of course unajua kuteleza. Sikuanguka. Sasa But it's a lesson. I just dusted. Si wanasemanga saa zile ukichukua bow and arrow, like saa zile unataka kushoot farthest, you have to pull back kabisa. Pull back, so and then once you release, inaenda kabisa. That is now the thing. Yeah, so kuweka God mbele. Lay your policies. Of course pia challenges ziko, lakini usiai kubalia challenges zioba. What are some of the challenges that you go through in your business? Yeah, you know, there are seasons. The hospitality industry, we have seasons. We have the peak and the low season. Like January and February, low season. And then in between, that's a here and there, and then festive and peak. You really do. So sometimes you don't meet your targets. Sometimes you have to dip into your pocket like kidogo. You know, you sort out stuff and everything. And then you also have issues to do with stuff. In most cases, in every week, turnout has never been 100%. Oh, blah, blah, blah. So, unajua, you have maybe to be there, or you have to get reinforcement out of nowhere. And sometimes. So you have people on call, saa zingine like. I have so many. You see, the goodness with me, I have empowered over 50, actually to 100 youths. Most of them we do the outside catering business. You know, most of them are casuals. But now the permanent staff now, who are like 20 at the moment, and nice. Under direct salaries from me. You know, sometimes, you know, also we have policies. There are people who don't follow rules. You mess today, I forgive you. Tomorrow, I forgive you. That day, I'll not allow you to mess the rest. I'll just have to let you go. You pave way for those who really want to work with me. So if you ask me today that the people I started with, like the chefs and everything, and these other people, majority of the people we started with left on the way. Some maybe got other opportunities, and most of them thought maybe quitting would make them get better jobs out there. And you know, at some point they come back crying and saying, please give us another chance. And you know, now, you know, this is business. You don't have to play with it. So challenges are the staff thing. Do you have other competitors poaching your staff? They do. And I have so many loyal staff who come and tell me, so and so. And you know, these are the people, you know, now like here in Kericho, I know almost every. Without mentioning names. Yeah, because I know almost every restaurant. I know the owners. And so sometimes the staff comes and tells you, boss, someone wants me to join. So there is one who told me, this person wants to double my payment. And I was like, that is an opportunity. Enter. Grab it. You know? Okay. Yeah, but you see, as much as I'm advising you, yours is to make the decision. I don't decide for them. So some can go, and when they leave, you know, they are also giving another person an opportunity. And you see that's one thing about, you know, being a leader. Yeah. That you have to be willing to let people go. I do. You know, let people go, thrive, and access other opportunities. And as you bring in other people as well to mentor and sometimes when you don't have, you know, there are people who don't care. They think that when they leave, you will shut the business. In fact, there was a day I was alone in that kitchen. I was cooking and serving and selling. I mean, just in the kitchen. So I had people to help me on the other side, like waiters and the cashier. Yani wale chefs, hakukam. So you are I was like two months old. Imagine.
And you had to do the job yourself. So that is one good thing with when you do a business that you understand. Yeah. Unajua mimi sasa mimi You've mastered the game. Nimegrow nikilearn. You've done this for a while. Very experienced. So- Very experienced, yes. So with the challenges here Yes. and also the successes, how then did you how did it come to be that you were opening another branch in Lite? Opportunity came. Okay. You know, when the place looked like it wasn't that busy, and you could tell from around that, hey, biashara inaweza fungu. Mungu, if it is an opportunity, then Cheza I kama just wewe. hope that you'll also let me grab it. The opportunity came, I grabbed the opportunity. Fast forward, Fast you set forward. up the business. And a renovation kubwa, it is big. You know, the restaurant can host 150 people at a go. Wow. That's That's huge. We have conference facilities there. Then I'm working on accommodation. I'm almost done with the accommodation. Nice. Because we've had challenges. You know, when you're beginning something, of course. Yeah. And remember now, this one built The other one. the other one. Congratulations, Within Bana. a year. I mean, we were celebrating our first anniversary, of course, with another branch. So who knows? Maybe In another 1 year we we will be maybe in another 1 year we will be expanding to other Amen. towns. Amen. Yeah, may God help us. Kabisa, man. Yeah, so That's interesting. Yeah. Hey, boss, umetoka mbali, bro. Mungu anasaidia. Wewe you've lived like you're 50 years old. You have stories for days. Yeah, we have so many stories by the way. But, But I really appreciate my clients. Those who, in fact, sahi naenda kupata clients sahi. Niko na kazi kesho outside catering. By the way, simu yangu msee imeshinda ikilia. Yaani, nimeshinda tu nikiangalia tu hivi it's blowing up. Boss, simu yako inalia too much. That is business. Ni biashara zinaingia. Biashara. Good job. Yeah. Good job. Hadi usiku bwana, simu inalia. Wow. Yeah, lakini tunashukuru. So, what are some of the plans that you have going forward in terms of? I know you've talked about expansion, but what are some of the other plans that you have in your mind? Ile unaambia Mungu, ile unaweza sema. Kuna zingine huwezi sema, but ile unaweza sema. Ile unaona kabisa in the next 2, 3, 4, 5 years, I want We call them goals to be and maybe missions. So I pray that in around 5 years, since I began, I should be having my own resort. Ish. My own resort, like Yes. a place I bought, then built Na ukajenga. from scratch, where we'll be getting the 5-star kind of services. You know? Okay. Yeah. Alright. Like I have that picture. Unaiona. I'm just manifesting. Si ndio? Yes. Na kama uliona hii ingine na ikafanyika, mbona hii isifanyike? Ingine yani niko na picture bana, yani some 10-story building, a very huge garden, Swimming for pool events. mahali. A heated swimming pool. Not It's not just a swimming pool. Heated. Sasa zi ndio tutakuwa clients. Yes. Because mimi napenda kuswim. and then some Na very baridi ya nice Kericho. place where you can do photo session. Tutakuwa na kazi. And then good food and the best accommodation. Nice. Yeah, that is my prayer and hope. May God fulfill that prayer, bwana. Thank you. Good job, bro. Thank you. Umetoka mbali sana. Mungu And anasaidia. I'm one of those people that have witnessed you grow. And I'll definitely be borrowing a leaf from you because wewe umefanya biashara more than I have. Anytime. I'm still new in the game of business. Anytime. I'm learning the ropes. So, Yeah. kwa hiyo sector utakuwa unani-mentor. And so nataka to summarize, but first of all I have to appreciate you for accepting. Nimekuwa nikitafuta huyu msee for some time. And it's but fortunately leo imekuwa fiti. So I appreciate the fact that you are able to create time off your busy schedule to just grace our show. And our host. Yes, na tuna appreciate pia Comfort Homes. The Comfort Homes. Yes, Comfort Homes Kericho. Manze, for all your accommodation needs, B&B services. Nyumba ni very executive. The beds are looking nice. Like living. Si ndio? Unasikia hizi unakaa hizi wapi hiyo recline maybe. And the Unafinya ambience. wapi? And the ambience. Wapi hiyo? Inside, una nini tu pole pole tu. Kichapa tu juice yako pole pole. This is what happens at Comfort Homes, right? Your B&B needs, make sure And thank us later.
zake. One of. Yeah. Yes. So we appreciate you so much. Otherwise, bro, imekuwa fiti. Asante sana. Tuchapia story for hours. I'll come But back. please Because come there's back so much. to discuss even more. Yeah. And hopefully I'm also compiling a book. Oh, Yeah. yes. We knew you are a storyteller, by the way. Yeah, I have so many things to tell. So I'm doing a book. I think I'm at 81 pages right now. Nice. Yeah, and so I'm hoping that I'll get more time because writing needs so much concentration and so much thinking. Awesome. So I just hope in between I'll find time to put the notes together, and hopefully maybe in a year we'll be publishing and launching. Kenya hapo man. Asante. Hapo sawa. Asante. All the best. Thank you. Yeah, this guy is a good writer. Ingieni Facebook page yake. Msome hizo mastori zake. Our follow pages pia. Si ndio? Yes. Your golden thread is on social media. Yes. And why the name golden thread, by the way? I never saw that coming. I should have Well, asked. I'll tell you. If you combine the two words, they almost mean the same thing, like grand, golden, and grand. But then, initially I wanted to call my brand or my business. I wanted to name it the Grand. The Grand, Grand is great. It's like Great. huge. Huge, great. So I wanted to name it the Grand Hotel. The Grand. That name has just been in my mind for the longest time. And so I was like, what am I going to do? So you understand the register of Kenya. Company. Yes, like the register of companies in Kenya. Whenever you want to register a business, not really three. You first of all need to do a name search. Yes, names. You know if the name is taken or not, right? So by proposing the names, of course you do selection. So for me, I did 5, and then when we did a search, we had the Grand Hotel already in existence. So we still tried. Maybe we thought maybe it would pick. A friend of mine will help me. He's called Hillary. He does all my registration and everything. So the guy tried. The first 3 never went through. Then the guy was like, let's try again. Did it the second time, never went through. And then the third time. And so now he told me, find something. We have to be creative here. So I was like, I'm not going to lose the Grand. So let me think of something that I can put it before. And that is how I chose Golden. I just sat and I was like, I was thinking critically. And now the Golden came in. So I had to do the Golden Grand. And I retained the name. So that is it. There we have it. Yeah. There we have it, ladies and gentlemen. Yeah. And of course, on that note, manze, situmalize history. Ngutakwambia nini, your customers, Yeah, your clients, I want to appreciate. mafans wako, because now pia Yes. kuna wale watu wanakufuata pale Facebook na your stories. I want to, if not for my clients, if not for them, we wouldn't be here. So I want to thank all of you for wherever you are watching. If you are not even watching, I know one day you will get the information. I want to appreciate all of you people for the support you've given us. And I'll assure you that whenever or every other time you choose the Golden Grand, you'll never be disappointed. So I ask you people to continue supporting us, continue eating at our restaurants, and continue giving us those jobs, especially for the events. The weddings. The weddings, House parties. the birthdays, the office deliveries. We do all of them. So I want to thank you people for your support. Thanks to the Most High also for giving us life and this opportunity. Yeah, and So ni namba gani mtu anaweza kitaka unajua anaweza kaa tu kwa nyumba hivi niseme leo nataka nikule chakula ya Golden Grand. Na nataka deliveries kwa nyumba. What number can I call? I have not memorized that one for my We will office, put but it- personal number, yeah, we'll put it on the screen. Yes. Yes, but personal number, should I share the personal number? If you are okay with it, are you okay with it? I don't mind. Ni ya biashara. Yeah, maybe I share. So my number, my business number
that note, ladies and gentlemen, sitaki kuongeza anything else. Just to appreciate you guys for watching. I know imekuwa ni story ndefu, but we have to do this because you know we some of the stories are from people that lived like us. You know, some of the stories are the stories that we can relate to. And whenever somebody who does an ordinary person doing extraordinary things, inakuwa inspiration to some of us. You know? So on that note, guys, it is a wrap from us at K-Pop TV. I'm your host Zion San, and I encourage you guys to keep supporting us, keep watching, keep subscribing, and following us. We assure you that we'll be doing more content. Tutajaribu sana tunawaletea stories of such nature that inspires you, that educates you, that gives value to you. All right? So ningetaka ku appreciate the crew. Niko na Mr. Moody himself of the camera. Amekuwa akifanya mambo yake, ensuring that the visuals are coming through correct. Au sio? So from me, Zion San, until next time again, asante sana. May God bless you. Keep watching, keep liking, keep sharing, keep subscribing. Mungu awabariki sana. Peace out.